Praise God, praise God. Hallelujah. May the eradi yesu dini munchia obi biara a wo hweme baby biara a wo hweme eya akwanya kese se erade adom ode adom ye amana sumi no mienu so se awiemre obekasa na ode na sema nanti ewiase ne afana nyina ama baby biara wonsa ka onyame adom ni bi. Amen. Eradi yesu nhyira wo. Mema, good morning, good afternoon, good evening to you all. Erade enmonyam enhire wo so nanimutie entima wo. Emre ye mra oniadofo, emre ye mra erade na dom ode adom ye no, ye ne wo che onyankopon asem. Bebe se me no wo che onyankopon asem, ye frɛ me brother Jones. Baby biara wo hwɛ me. Me din de brother Jones. Se wo hwɛ me Facebook so a me pa chew asem ye be wo betimi a share ama wo nua na wo nua ye nhira. Ana se wo hwɛ me wo YouTube so a wo betimi a subscribe. Hallelujah. Enhira ebe ye wo dia. Enhira ebe ye wo dia. Efi se Erade wo se Erade a oye onokwafo tumi nyina awura no ono na onam na adom so adom ye. Baby a wo be pa chow fiber o Bible no na ime no mienu ye ni nkomo. Ye ni Erade Yesu di mu nkomo. Onyame asem mankwa na ya hoɔdene ema okra no. Bible so ya akoma no mu temefuo ene adwene no mu ya adwene no mu nsusuye. Hallelujah. Me ba cho sutra se na ye mompaye na ye mfa ye ho nhye Awurade nsa. Awurade me da wase onokwafo no Awurade wa wo ne Abraham, Isaac, Jacob Nyankopɔn. Udi no utumi mu na me bɔ mpaye wo Yesu Kristo na azure ni di mu. Awurade me gyae okra biara hye wo nsa. Wo Nyankopɔn ne wo. Erade wa twere wasem wo Matthew chapter 24 no. Wo sesa wantwa onam nane so a onye ohonam biara. Nanso enam wona wayi won nti ubetwa enane so. Erade me bom mpaye wo Yesu Kristo na azura ne dim se erade a wasoma wo ma na awiemre wo nam wo mamu kasa. Wo nam wo mamu kasa ede wasem ba no. Me bom mpaye wo Yesu Kristo dim se erade ade biara emfiri wo erade. Adie biana amana hoso to me die ni mpanyindie. Every demonic power, every evil spirit may bumpire as the Bible says, as the mention of Jesus Christ. Every knee shall bow. So rather me bumpire say rather ma hum ni to me biana mre ne ho ase. Ebra wasam ba to me dia apagya awie mre. Ahonhom asori adane won se moa enenam ese onyame ma no. Awurade wo Yesu dim na me bumpire ebra wasam ba no. Awurade brade nyina ase na wonyame wonum onyam enadi. When I that was say, Jesus Christ Nazareth ni di muntino. Amen. Yo etiefo minua dofo. Me ma me ne me papa no minua no mo. Me pese me no che onyankopon asem. Me pese me no che onyankopon asem. Asem na Erade enam mimu ede ba no. Title no say the hour is now to serve God. The hour is now to serve God. This is the time to serve God. The time is now to serve God. Hallelujah. The hour is now to serve God. Because the God our Father has given each and every one of us a will to choose whom to serve. God has given us a will. God has given us a will to choose whether we will serve him or not. Hallelujah. Erade de obiara permano. Erade Nyankopon bo soro ni asase obo menu mienu. Bible say Erade bo nipa se ne seso na duru mra onwene wo nipa wo de fom na tie nwene wo nipa na bra onwene wo odasane wiye ye no opono afiri soro ba fom na obekoto ye ene ohome go ye mu. God created man in such a unique way. Hallelujah. Obadiye no bo nipa, he created man in such a unique way. Otono boase bo menu mienu ode odo ene anigye so bo menu mienu Erade de odo bo menu mienu o se oboye se ni suban so eno nti no Bible say Erade de opa ma menu mienu se ye be som na ana se daabi eno nti no eye no kwasam a sesa wugitum se Erade de opa ma. You have your own will to choose whom to serve. Whether you will serve this world is the world of, we have a leader of this world. And the leader of this world is the prince of darkness. Hallelujah. Erade do opama wo.
se ube sum na nasa ube sum wiase na se wo sum wiase dia wo sum obonsam. Amen. Me ba cha me no che onyankopon asem fa Bible no. Erade Yesu ka asem bi si baby. So can kind John chapter 21 verse 15 to 18. John chapter 21 verse 15 to 18. The Bible says Jesus asked Simon Peter, the son of John. Jesus asked him, Peter, do you love me? Hallelujah. God is asking me and you that whether we love him. Do you love God? Jesus asked Simon Peter, do you love me? God is asking you, do you love him? Erade busa osa wo donana. And erade busa me no mienu say ye donana. This is the hour. The hour is now to serve God. And maybe ni ho biem. And maybe ni ho ma oda se ni biem. And then ni mra ewanya akwanya ebra wo hu odene. Ebra wo hu odene wutimi nante ko ba bi a wo pe. Obi a nhya wo so. What do you mpanyini breast wa branti biremu ni emre ye mra wan kasa ukoye wadwuma e ba wonya sika koye wadwuma ba emre ni ni na se ubeto nyankopon ubeto Yesu. Bible say ono no di ka do ye Yesu do ye yo Awurade do ye ne do ye ni ntino obewu maame no mienu aseni ya so wo ye tentase ogu nanim me no mienu nti ye gu nanim ase ye na yakayaka de me no mienu nti. Bible say Yesu no na oye ohene oye ahene mo hene but me no mienu nti ofiri soro ba asase so bread ho ase. Bible say obre ne ho ase di ko owu mu obre ne ho ase sene abofo ebra oba asase so no ye ba wo ne te se me no mienu boso me nkon awo mu na. Bible say Yesu be nyini me ne te se me no mienu ne nyina ye di entia me no mienu ntia. Hallelujah. Me no mienu ntia. Enti owra Yesu no di kan do ye. Bible say said ye onyankopon do wiase ni o ken kan John chapter 3 verse 16 na. O say said ye onyankopon do wiase ni sa o de ne do bakro power wo no be ma ye se onwu ma ye na ye nyini na ya ngu. O say wo gidi dia wo benya dankwa dia wo ji Awurade die no benya dankwa abra onyira. And then me no mienu ya ba wo nyame anim Awurade and Awurade na minmu kasa kire say the Lord is using me to caution you, to ask you, do you love him? To ask you, do you love him? Ono no di kan do ye yo Awurade di kan do ye. Enti enne onu ya wo do Nyankopon ana mo ma ye hwa asem bi. Okay, kan John chapter 21 verse 15 going na. O say Yesu saw Petro do he. Hallelujah. Yesu so Petro do hwe atifi asem. O se ena odidi wiye ye no Yesu si Simon Petro say Simon Yohane ba wo do me sini ye nu ana ena Awurade bisa me no wiye no onuadofo me ma me ne me papa no Awurade bisa me no wiye no say ye do ne sini bibibia na ana wo do Awurade sini wiase ya yetimu yi wo do Awurade sini wiase mu akono wo do Awurade sini wadwuma na wo ye no wo do Awurade sini wo yire na ne te dan mu wo do Awurade sini wo ba no wo do Awurade sini Bible ma yeti ase wo John chapter 16 verse 32 ne say wo say don be re ba ne don na duru ebra wo say mo nyina mo beja me ho no makom nkuro mu na enka me ebeka me nko an enka me nko efri say meja na wo soro ne ka me ho be duru mre bia me nua me no kasa se wo nyame yakoa me no kasa wo ye na Awurade Yesu Kristo dim ahobrase ene odo ne akomakan mo me no kasa se emre bi be duru onua dofo no matter whom you are emre bi be duru ebeka wo nko a wo yire na wo ne tie na mo fefe mo mfre ho o be jawa manaka wo nko a emre bi be duru those around you, people around you, those around you oma wo tomo mu die ona wonya tam na ewiase bibia na wo se wo ntwa wani nhwe onyankopon no be duru mre bi amanaka wo nko ara. Hallelujah. We shall all depart from this world. We shall all depart. Nti Yesu kan no John chapter 16 verse 32 no. O say don reba. O say behold, the time is coming. Indeed, it has already come. When you will be scattered. A time is coming when you will be scattered, and each of you to his own town, and you will leave me alone by myself. You will leave me
all by myself, yet I am not alone because the Father is with me. The hour, the time is now to serve God. So now be sumo nyankopon honhom ne no kwalem a saa mmele no Awurade se wo ka ho. Amen. Mmele no Awurade se wo ka ho. Enipa nyina agya wo ka ho. Enti Bible kin kan John chapter 21 verse 15 go in na. Bible say na wo dede wiye ye no. Simon Petro bisa no Yesu bisa Simon Petro John ba ne say o say Simon Petro Yohane ba wodomi ana Yesu bisa me no mienu o say wodomi ana na Bible so obisa no ne mprensa so say wodomi dia ene ye minwan wodomi dia ene ma minwan ne bibini wodomi dia ene di minwan na nim kan Awurade bisa me no mienu say ye donana Bible say ebra obusa Simon Petro ne mprensa so no eye na repo na o ka say Awurade wonim ade anyina o wonim ade anyina Awurade bisa me no mienu emere ni o the hour is now the time is now to serve God sincerely from your heart. The time is now so obesuma Awurade honhom ne no kwade mu no kware obeye wonyame adwuma no kwade mu efi say emere bi be ba you will be alone all by yourself. Yenti asem John chapter 21 verse 18 na o say Yesu ka o say mere ka kire wo no kware mu pa ara se wo ya brantie no ubo waboso na wo ko fa akwa wo pe na wonya bo akokora obetena wo nsa na obi abo aboso na odo wo be ko fa akwa wo mpe. Hallelujah. Waso ye ya brantie emre ya ye wo mu ya ye ho odene no ye nante ko ba bia ye pe fa ko bia na ye be beduru mre bia obi na be boss aboso no na death will lead you wherever you don't want. Owo be twa ko ba bia ye mpe but if you love God, serve him sincerely from your heart. Emre ye bra se wo do Onyankopon a somo Onyankopon honhom no kwalem na bra bi be ba sa bre no untimi nya bibi biara. I'm telling you, untimi nya bibi biara. Ye be ka won se agubo wo yiri be ja wo ho o ma ne be ja wo ho wiase ma fefe de emu nyina be twam akọ wo be ja ensana wo no ho Ubeja cast ni afefe no hono ubeja mana no mo ji o mani no hono ubeja die biara hono na everyone will lead you all by yourself. And until the radical John chapter 16 verse 32 no or say you will all scatter and leave me all by myself, yet I'm not alone because the Father is with me. Na Erade show bo said ye waka won asem John chapter 14 verse 1 go you know was say monyi meje ni na mo so monyi mini every say tenabia bebere wo meje fie na sente sa anka manka anchewo say me kono makosiesie ba bi mama na sa me kwa mesa ababiem and I will receive you by myself. Was say me ko mesa ababiem na mema ba be fama komenchen na ba bia me wono mo so ma ba hobi. Hallelujah. Awurade ahye ye bo se o kwotiesie ba bia ma ye tena bia bebere wo na jafie. God has given us eternal life. Na se na obeji wonyame asemadi na se wasom Awurade wo honhom no kwade mu dia sa bosha ne ye wo dia. Hallelujah. Ye mo bebere wo no ma ye kan Bible na yes o Yesu kasa kire na suafo no nkwa da bia o enye Yesu asuafo dumienu no nkwa na o kan sa asem ne kire wo. Nemo minu mienu ka ho. Yen hwa asem bi o Matthew chapter 28 no. Matthew chapter 28 no. Bible Yesu ka asem bi o no. Matthew chapter 28 no. Bible so onyame asem ye no kwale na ho odiri wo mu. Moma yen fa onyame asem minu ya no. Matthew chapter 28 no. Verses 16 to 20 no. Wase na asuafo du ba akono simu ko Galilee people a Yesu kire won no so. No, na ebinom ji achinye na Yesu bekasa kire won se ode osoro ne asase tumi amame. Verse 19 enti monko enkoye amama nyina masuafo
Bible say Yesu ka se ode osoro ni asase tumi amame enti munko na munko ya amama nyina masuafo na munkyekire omo ne ma hye munyina se muniso na mommo asu na momfa nhye oba agya honkonkuru ni demu na monka nkire omo se menem wo honom ekosi awieye Awurade se wone wo ye wo ho ekosi awieye. Hallelujah. Osi obi biela ni honom a odoni nua ode ne nkwa beto ho ama ne nua o. But Awurade Yesu ne di ka doye odo soronko a ebro so enti edie odo na wo da na di a kire Onyankopɔn. God has given each one of us a will. God has given us a will to choose whom to serve, whether we will serve him or not. Sa na obenya nyansa akoma de asum Nyankopɔn. Na se Nyankopɔn na okasa o Matthew chapter 28 verse 20 ni se wo se menem wo ho kosi da nyina kosi awieye. Awurade se wo no owuo mu mpa Awurade ne wo ho no. Owuo no wo nua na wo ni gina ho no na all defo no. Eduru owuo na they will all scatter. They will all scatter and leave you by yourself. And leave you by yourself. But Awurade ye no kware. Awurade ye no kware fo se wo se me no wo ho no kosi awieye. Owuo no sa tam no Awurade se wo no wo ho no. Maame ene ye kasa kire wo ni tam o mi ni adofo me papa. Adwuma agyeoma omre eno nti woni tam a wo de besom Onyankopɔn honhom ne no kwale mu adwuma nti ye ntimi nsom Onyankopɔn obetimi kura timi de ne ba ye excuse obetimi de ne yire ye excuse obetimi de ne nua ye excuse obetimi de ne maame ye excuse ne papa ye excuse beduru mre bia you will be alone by yourself. Death will lead you wherever you don't want. Death will lead you wherever you don't want. This is the hour. The hour is now. The hour is now to serve God. The hour is now to serve God. Said ya wakana semo Romans chapter 8 verse 31 go you know. Or say Awurade kan ho ahwan no ne ebedi asie. Say Awurade kan ho ano no owu obedi ubedi asie. Awurade ahye woni pa bo, wa hye ye bo. Awurade ahye me no mienu bo. Said ya wakan wo John chapter 14 verse 1 go you know. Say monyi medani na monyi misuni. If say tena bia bebre o meja fie. Tena bia bebre o meja fie say ntesa anka man ka kire mo. Say me konoma kosiesie ba bia mama na say me kwa mesa ababiem na bia me wono mo soma ba ho bi. Hallelujah. Emre bi bedura onuadofo no matter who you are in this world, we will all depart from this world. We shall all depart from this world. Yen nyina owo de yebekọ. But sa blame mu no Awurade se eneme nkasa nkyira wo se nesa wo besom Awurade wo honhom ne no kwale mu a wo besom ha wo miadofo som nyame o mrante birem no som nyame mrante birem ansa na da bone na ba som nyame da mrante birem ansa na da bone na ba da bone bi beba da bone bi beba da bone bi beba da bone bi beba enipa those around you a ene wo tomo mu die no o ma wo nante kona o mo bo so no twa wani hwe Awurade na sum nyame no kwade mu sum. The hour is now to serve God. This is the hour. This is our tomorrow may be too late. Tomorrow may be too late. The hour is now to serve God. Receive Jesus. Receive Jesus as your personal savior, as your Lord savior, and worship him truthfully from your heart. We must worship Jesus truthfully from our heart because he is the only one. Matthew chapter 14 verse 1 go you know. Was it tinabia pio meja fio? Tinabia bain as a brow tiasi no. A brow no dina okoban. You have your own will to go wherever you want. You have your own will to choose whether to serve God or not. You have your own will to follow whatever you want. You have your own will. But I'm here to caution you. I'm here to caution you. Sa obeji Onyankopon di no asum Onyankopon. Obesum Onyankopon wo no kware mu. Wo ya brantie no bo waboso. Wo ya brantie no ko ba bia wo pe. Ebra wo ho odene no die na wo de wo ho odene yeye. Wo de wo ho odene nyina ma na. Ebra ye ho odene ye de ho odene nyina ma.
and ye can't fear who say me want to know her, and me want to meet many marble breeds in us. Me want to share me want fair, and me ya bra would be born about so baby piano upo, and me ya bra one poor boss one now, boss one upon on the other for a find out the uncle, ne a best will say. A best will say, a really a samuno, a really a samuno. Say they watch John chapter 16 verse 32 was said, behold, the time is coming. Indeed, it has already come. That all of you will be scattered. We shall all scatter. Everyone will scatter from you. There comes in a time in a man's life that whosoever, no matter who you are, everyone will scatter from you. Whether you were a president, whether you were a politician, whether you were a superstar, everyone will scatter from you. No matter who you are. And I'm here to caution you. I'm here to caution you. Chawadisha onyakopo. I am in one. Edurumrebi I am in one. Abraba ayebo. Men fan fatu bia, tum fatu bia. Me de yam papa Michael Jackson be yam fatu. Hallelujah. Papa iba ya wiasi. Michael Jackson be to nyoma, enyoma oto nyoma wasibu nipa. Michael Jackson to no the teaching on the pen, but and then the pen fino. Ha! I'm telling you, Nyanyansa akuma, and nothing I'll hear David the car say, I rather mammy woman naka no Nyanyansa akuma. Mammy woman naka, no metmia Nyanyansa akuma, if it's a ready the bar, ube free yasi mwako. Now the corners are pine, now be a wukon. I'm telling you. If you can, I'm telling you, death will lead you wherever you don't want. Death will lead you into shame. Death will lead you into shame. Now the regret is come on, I'm who attend. Come on, I'm to me any of a pen man to me and summon Yankopon. Hey, the other way. But I ne when Yankopon, I'm not too much idea, so I'm more a brow who are dinner. And for who are dinner and some men soon you. If it's a reasia. Satan is the ruler of this world. Satan is the ruler of this world. And until we are saying, Satan. But a name show when a radi Yesu Christo Dimu said, Sumerate, a brow tiasino, Kayo Bofu or Mranti Bidimu. And Sana da Bonina Drew. Brow ya branti, Kayo Bofu or Mranti Bidimu. And Sana da Bonina Drew. And Sana da Bonina Drew. Hallelujah. Mama yankai emre ye mra ye ho otene. Mama yankai se bra ye ho odeni no. Mama yan nante awrade mu. Usika na wanya no, fa ye nyame adwuma o. Fa ye kwan ye nyame adwuma so. Fa ye kwan fa nante onyansa ma ye onyame. Bible say nyansa fiti ase ne onyame so. Fa nante onyame mu, wa ho odene no fa nante. Se na obefri sa amre no waka onyankopon asem aka no kware ne honhom. And na obefri sa amre na worship God truthfully. Worship God in truth. Sumnyame yinyame aye wo no kware mu emre ne bra wo voice obetimi atonuma yinyankopon aye ebre ye bra oni adofo sa wo ne afa tonum yinyankopon aye ebre ye bra sa wo ahode afa ye adwuma ye nyankopon hye nyankopon anumunyam ebre ye bra sa wo ahode na sa wo ho fa twia kra ma nyankopon. Hallelujah. Emfa na ata Kayo Bofo or Mranti Bidimu. Kayo Bofo or Mranti Bidimu. If it's a Onyankopon automatically and dankwa mebino. Me wa henefana meko. Dankwa mebino me wa henefana meko. Dankwa mebino me wa henefana meko. But the Radia say your boss say, Monyimini na monyimesuro ejani. If it's a Tinabia baby will make the fee. Say, and Tissan can man can't them. Say, me call, Namako see baby, Mamasa, me qua mess up baby. Namaba the former co baby, I me one of Monsuma Bahobi. Namonim yabe Tanas in the dear henny darpim. 1 year to be dear henny darpimana. Me busao. Yes, you beside Simon Peter. Yes, you beside Simon Peter, say Peter Odomiana. And then to me, a rather semi missas only be dear hen darpimana. And minute in the only other for the ratting one no quarimo.
Awurade Yesu nhyira wo. Me bompa ye ma se ba biara wo Awurade nhyira wo. Me bompa ye ma se onyame a odom ne ma no se de waka na se mo Matthew chapter 24 se wan twana ne so a onye ohonam biara ne me bompa ye ma se Awurade asem aba wo no kwale mu ti Awurade mfa na asem so no onye wo. Awurade mfa na asem so may God reveal himself unto you. Awurade na ne ho adi nkyira wo. Awurade na ne ho adi nkyira wo. Awurade emre ye mre said you what can wasam Joel chapter 2 verse 28 and he said, Ubeshia home to be a guhunam so. Nawrade a brain and bra a show home book or crab biana honam ne joma. A radi yesu shiraw. A radam pageant in a new mouth. I will yesu demo. Amen.